Hi, hello, good morning children. I am Vijayalakshmi from Tiny Dots Group of Schools. I am teaching social studies for 4th class students. Today we are going to start lesson number 10, Agriculture in India. What is the name of the lesson? Agriculture in India. India is basically agricultural country. It depends upon agriculture for annual income. It depends upon agriculture for annual income. Okay, about 17% of the population is depending upon 17% of the population is depending upon agriculture. So, and 17% of population's income is getting from agriculture only, and 70% of the people are depending upon agriculture only. What is the meaning of agriculture? Meaning of agriculture. Agriculture means the process of growing crops is called agriculture. The process of growing crops is called agriculture. పంటలు పండించే విధానాన్ని అగ్రికల్చర్ అని పిలుస్తారు. Agriculture has played a key role in the development of the country. What we are eating and what we are selling and what we are buying in the market and the raw materials for the industries, these are all getting from the agriculture only. And it allowed the people in previous years, at the time of early human age, people didn't know how to grow crops. That's why they wandered like animals. They moved from place to place like animals. Whenever they got an idea to grow crops, they settled in one place. So agriculture helps to settle in one place. Settle in one place without moving from place to place like nomads. You already know who are nomads. The people who are going from place to place, they are called nomads. Especially they are living in the Rajasthan, Thar desert. Like that, the people who are depending upon agriculture, they need not to move from place to place. They can lead a settled life. They can lead a settled life. India is an agricultural country. India is an agricultural country. India has a long history from thousands of years onwards. Why? Because it is the people in India are growing different types of crops. So many types of different crops from early years onwards. The raw materials which are used for the industries and factories, we are getting from the agriculture, from the crops only. 70% of the annual income, 70% of the annual income, సంవత్సర ఆదాయం, మన భారతదేశం మొత్తం మీద గవర్నమెంట్కి వచ్చే ఆదాయంలో 17% ఆదాయం అగ్రికల్చర్ నుంచే వస్తుంది. క్రాప్స్, సెల్లింగ్ అండ్ బయింగ్ ఆఫ్ క్రాప్స్ లైక్ దట్. And 70% of the people are living on agriculture only. Okay, see, and next one, people are growing different types of crops. There are 3 types of crops. One is food crops. Second one is cash crops. Third one is plantation crops. These are the 3 types of crops which are growing in India. Now I am going to explain what are the 3 types of crops. What are the 3 different types of crops? Okay, and first one, farmers of India, they are growing different types of crops. India is very suitable for growing crops. Why? Because different types of climates are there, and drinking water, rain water, rivers and suitable land, proper land, different types of lands for different crops. For growing different types of crops, there should be no single type of land. ఒకే రకమైన నేల ఉండకూడదు. ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ సాయిల్ లెసన్. There are 5 types of soils in India, 5 or 6 types of soils in India. Red soil, black soil, and mountain soil, alluvial soil, desert soil,
like that, there are different types of soils in India. These soils are suitable for different crops. At first, I'll explain about cash crops. Cash crops. First one food crops, second one cash crops. First I am going to explain about food crops. ఆహార పంటలు, మనం తినడానికి పనికొచ్చే ఆహార పంటలు, మనం పండించుకున్న పంటలో కొంత మనం తినడానికి వాడుకొని మిగతాది అమ్ముకుంటాం. Those types of crops are called food crops. ఆహార పంటలు. Do you know any example of food crops? Paddy. We are eating rice every day. Where we are getting that rice? From paddy crop only. And wheat, godum pindi, and pulses, millets, oil seeds. There are different types of food crops. First I'll explain about food crops are grown to feed the people in the country. They form staple food for the people. Staple means the food which we are taking every day in our meals. The type of food is called staple food. Staple food means the food which we are eating every day in our meals. The type of food is called staple food. These food crops are giving staple food for the people in India. They are feeding the people in India. There are different examples. First one rice, second one wheat, third one millets, next one pulses. These are the different types of food crops. Rice, wheat, millets and pulses. First I will explain about the rice crop. Rice crop is the famous crop in South India. It is the cereal grain. Cereal grain means every day we are eating in our food. ధాన్యం, రోజు తీసుకునే ధాన్యం, ప్రతిరోజు తీసుకునే ధాన్యం. And it is the staple food for the South Indian people. Normally, the people who are living in South India, they are eating rice every day, at least once in their daily meals. And it is a kharif crop. Kharif means the crop which is growing from June to January. That crop is called kharif crop. There are two types of crops. Now, one is kharif and second one is rabi. Kharif crop is growing from June to December, and rabi crop is growing from January to April. In these two types, it is kharif crop, and it grows well in hot and humid climate. How it is growing? Hot and humid climate. ఎక్కువ వేడి ఉండాలి, నేలలో తేమ ఉండాలి, నేలలో గాలిలో తేమ ఉండాలి. హాట్ అండ్ హ్యూమిడ్ క్లైమేట్, అండ్ దేర్ షుడ్ బి ప్లెంటీ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఆర్ కెనాల్స్ ఫర్ ఇరిగేషన్. అట్లీస్ట్ వర్షమన్నా ఉండాలి, లేకపోతే కాలువ నుంచి నీళ్లు, డ్యామ్స్ నుంచి, రిజర్వాయర్స్ నుంచి, కాలువ నుంచి నీళ్లు పెట్టుకోగలిగిన సౌకర్యమైన ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ అన్నా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ నీడ్ వాటర్, either rainfall or canal irrigation. It grows well in Uttar Pradesh, Bihar, Assam, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Karnataka, like South Indian states. India has largest area under rice cultivation. India ముప్పాతికి భాగం 3/4 place is occupied by the rice crop only. At North Indian states as well as South Indian states. It is a kharif crop. It needs hot and humid climate. Hot means వేడి వాతావరణం, ఎండగాయాలి, లేకపోతే తెగుళ్ళు వస్తాయి పంటకి. హ్యూమిడ్ క్లైమేట్, నేలలో గాలిలో తేమ శాతం ఉండాలి, ఎండిపోయినట్లుగా ఉండకూడదు వాతావరణం. ఓకే, వేడి వాతావరణం, గాలిలో తేమ పర్సంటేజ్ ఉండాలి. And however, India is the second largest producer of rice.
సెకండ్ ఈ ప్రపంచం మొత్తం మీద ఇండియా రెండో స్థానంలో నిలుస్తుంది. రైస్ను ఉత్పత్తి చేసే దేశాలలో రెండో స్థానంలో నిలుస్తుంది. Did you understand? What is your staple food? What is your staple food? Your staple food, our staple food is rice only. We are living in Andhra Pradesh. Even though we are eating breakfast, idli, dosa in the morning, afternoon and night time we are eating rice in our, at least this much in our lunch and dinner. So rice is our staple food, and we are living in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is also the good producer of rice. However, India is in the second largest producer of rice in the world. Okay, and now I am going to explain wheat. What is the second one? Wheat. What is the second food crop? Wheat. Okay, see, wheat means గోధుమ పిండి తెలుసు కదా మీకు. ఉదయాన్నే చపాతీలు చేసుకుంటాం, రొట్టెలు చేసుకుంటాం, పూరీలు చేసుకుంటాం, స్నాక్స్ చేసుకుంటాం. Wheat is the staple food for North Indian people. వాళ్ళకున్న చలి వలన కానీ, హిమాలయాలకు దగ్గరగా ఉండటం వల్ల కానీ, చలి వాతావరణం రైస్ తింటే ఇంకా చలి పోదు. అందుకని వాళ్ళు కంపల్సరీగా భోజనంలో 3 పూట్ల రొట్టె తీసుకుంటారు. 3 పూట్ల చపాతీ కానీ రొట్టెలు కానీ తీసుకుంటారు. That's why they are using wheat in the large quantities. And India is one of the main wheat producers in the world. ప్రపంచం మొత్తంలో రైస్ తర్వాత వీట్ను కూడా ప్రొడ్యూస్ చేసే దేశాల్లో ఇండియా ప్రముఖ స్థానం ఆక్రమిస్తుంది. And wheat is a rabi crop. It grows from December to April. Why? Because normally it needs cool and humid climate. It doesn't want hot climate. When will the climate cool? When will be the climate cool? From December to April. Why? Because that is the winter season, November to April. So wheat is producing as the rabi crop, and it is the second important food crop in India. భారతదేశంలో ప్రతిరోజు ఆహారం తీసుకునే స్టేపుల్ ఫుడ్స్లో వీట్ అనేది సెకండ్ ప్లేస్ ఆక్రమిస్తుంది. And it grows well in bright sunshine. It grows well in cool and bright sunshine. Cool and bright sunshine. Okay, bright sunshine. And it grows in Haryana, Uttar Pradesh, Punjab, Himachal Pradesh, Assam, and Meghalaya, like that, Gujarat, like that. It grows in the North Indian states, mainly in the North Indian states. Did you understand what is wheat? Rice అంటే వరి, మనం తినే బియ్యం. ఓకే, వీట్ అంటే గోధుమలు, మనం గోధుమ పిండి చేసుకుంటాం కదా అది. Wheat is the rabi crop, and it grows in cool and bright sunshine, and it is the North Indian crop, and it is the second staple food in India. It is occupying the main place in producing wheat. What are the states? It's the rabi crop. What are the states? Uttar Pradesh, Haryana, like that. Okay, this is about rabi crop. Okay, rabi crop is also called winter crop. And kharif crop is also called monsoon crop. వర్షాకాలంలో పండే పంటలు ఖరీఫ్ పంటలు అంటారు, చలికాలంలో పండే పంటలు రబీ పంటలు అంటారు. Did you understand? Okay, Amma, I will tell you an important, interesting topic. India is producing 4,000 types of rice. 4,000 types of rice. ఎన్ని రకాల వరి పంటలను పండిస్తుంది? వరిలో కూడా 4,000 రకాల వరి పంటలు పండుతున్నాయి. 4,000 రకాల వరి పంటలు ఇండియాలో పండుతున్నాయి. 4,000 varieties of rice are grown in India. What is rabi crop? Rabi crop is the winter crop from November to March, and kharif crop is monsoon crop, rainy season crop from June to
June to October. Okay, this is about the food crops in India. Second, third one, I will explain about millets. Okay, what is the meaning of millets? Millets are not the staple food now. These millets are taking as the additional food to the main food. Staple food అంటే మెయిన్ ఫుడ్. వాటికి తోడుగా తీసుకునే ఆహారాన్ని మిలెట్స్ అంటారు. ఎక్స్ట్రాగా తీసుకునే ఆహారాన్ని మిలెట్స్ అంటారు. వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్? బాజరా and maize, మొక్కజొన్న, and ragi, and these contain these coarse grains usually grown in the areas where there is no rainfall, less rainfall. ఎక్కడైతే తక్కువ వర్షపాతం ఉంటుందో, తక్కువ వర్షపాతం ఉండే ప్రాంతాల్లో ఈ పంటలను పండిస్తారు. డ్రై ల్యాండ్స్లో ఈ పంటల్ని పండిస్తారు. మిలెట్స్ని తెలుగులో తృణధాన్యాలు అంటారు. మిలెట్స్ని తెలుగులో ఏమని పిలుస్తారు? తృణధాన్యాలు. జొన్న, సజ్జ, రాగి, మొక్కజొన్న వీటిని తృణధాన్యాలని పిలుస్తారు. దే ఆర్ గ్రోన్ ఇన్ ద ప్లేసెస్ వేర్ దేర్ ఇస్ లెస్ rainfall. గుజరాత్, రాజస్థాన్ డెసర్ట్ ఏరియాస్, అండ్ మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, లైక్ దట్. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ millets. And next one, pulses. And next one, what is the next one? Pulses. Pulses are the food items which are taken with the rice. యాజ్ మినపప్పు తెలుసు కదా, ఇడ్లీ, దోశ వేసుకుంటాం, గారెలు వేసుకుంటాం. ఇంకా కందిపప్పు తెలుసు కదా, పప్పు వండుకుంటాం. పెసరపప్పు తెలుసు కదా, పెసరపప్పు, గారెలు, మూంగాలు చేసుకుంటాం. గ్రామ్స్, రెడ్ గ్రామ్, బ్లాక్ గ్రామ్, గ్రీన్ గ్రామ్, లైక్ దట్. అండ్ అర్హర్ అండ్ మూంగ్, పెసరపప్పు, వీటన్నిటిని పల్సెస్ అంటారు. దీస్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్స్. We have to take to keep our body healthy and strong. They are grown in each part of India, in every part of India, not in South India or not in North India. They are grown in each part of India. Now I tell you, see cereals. I tell you some examples of 3 food items. Write in your homework notebook, children. Rewrite it again. What are the millets? Jowar, बाजरा, रागी. जोवर, बाजरा, रागी. Pulses, grams, Bengal gram, red gram, black gram, arhar, and moong. And cereals, rice, wheat. Write this table in your homework notebook and rewrite it again. Okay children, bye children, bye.